Dateline, Amsterdam. My name is David Lee Roth, and this is Halen. This afternoon, we're going to be stopping people on the street, asking them if they're familiar with the famous Dutch band, local heroes that they are. Yes, indeed. Aldus David Lee Roth, zanger en seksbom van de Amerikaans-Nederlandse hardrockgroep Van Halen. In de afgelopen 5 jaar is Van Halen uitgegroeid tot een van de belangrijkste en meest spectaculaire hardrockbands ter wereld. Toen ze pas geleden een dagje in Amsterdam waren om eens te zien hoe populair ze in hun tweede vaderland zijn, volgde Countdown ze met de camera. To ask some people about Van Halen. Excuse me. Are you familiar with Van Halen? What? Are you familiar with Van Halen? I don't know what you mean. I'd like to order some Van Halen. You're not familiar with it? Well, I don't know. Lovely empty. Excuse me, sir. Excuse me. Are you familiar with Van Halen? Are you familiar with Van Halen? Wait, where are you? Hey, what is going on here? Excuse me. You familiar with Van Halen? Welcome. Est-ce que vous parlez français? Je ne parle pas français. Oui, alors je You know Van Halen? Je parle mieux français que je parle anglais. No? Alors, qu'est-ce que vous désirez? What do you want? You familiar with Van Halen? I'm sorry. Well, ladies and gentlemen, this is striking further evidence that the French are unfamiliar with Van Halen. We're looking for people who are familiar with Van Halen. Yes, indeed, ladies and gentlemen. Wonderful Amsterdam. The city of 1,000 dances. Looking for people familiar with the spirit of rock and roll. Yes, indeed, ladies and gentlemen. Van Halen. Here's some familiar-looking people. Fellas, hey, fellas. I'd like to ask you a few questions here. I'm here in Amsterdam, Holland this afternoon, asking people if they know Van Halen. But just in case you don't, I happen to sell roll-mops right here. Yes, indeed. roll-mop, yeah. Van Halen. Van Halen. Van Halen. Oh, Van Halen. means Van Halen. Van Halen. Oh, ja, Van Halen. Oh ja, die 2 jongens die naar Amerika zijn gegaan. Ja, ongeveer 10 jaar geleden zijn in Amsterdam geboren. En ze zijn met twee andere jongens. Ik heb een nieuwe plaat gehoord, Fair Warning. Ja, de nieuwe LP. Ja. Fantastisch, prima muziek, hè? Van Halen. Are you familiar with the band? Huh? I don't know what you guys are talking about, but Ik begrijp deze we're gozer talking helemaal about niet, hoor. Van Halen. Begrijp je hem? Ik begrijp hem niet, hoor. Oh, he means Van Halen. Van Halen. Wait a minute. Aren't you the bass player? You're wait, Michael you Anthony. look like Dave. minute. You're the drummer. Aren't You're you? like, you're Dave. We are Van Halen. Gee whiz. Hello. Good afternoon. Diamond David Lee Roth from Van Halen here with those colorful cut-up cuties of heavy metal cruising those kick-ass canals in Holland. I'm going to be asking some of the fellas a few questions this afternoon as we take in the sights. Our first victim is Edward. Edward, how does it feel to be back in Amsterdam, Holland? Ik was niet geboren, dus natuurlijk voelt het goed. Het is de beste stad in de wereld. Ze hebben het beste bier en de beste rollmops.
Michael Anthony, bass player for Van Halen. How are you this afternoon, Michael? Oh, I'm quite well right now. We're cruising the canals. How's the party scene here in Amsterdam, Holland? Well, let me tell you, I'm thinking of building myself a beach right over here and building a house and calling it Little Malibu. Well, I'll tell you, Michael, it's been a pressure. Come back again when you don't have so much time. Where's my hat? What's my hurry? Directly in front of me is Alex Van Halen, a native of Holland. Alex, a lot of people are saying that Holland is becoming quite a place for rock and roll. Some people, in fact, say it's the world's capital of heavy rock and roll. What do you think about that? Well, Dave, in de laatste 10 jaar hebben we ongeveer 5 LP's gemaakt. 4 eigenlijk. En we zijn nu aan het werk aan de 5e. We hebben over de hele wereld gespeeld. Maar Holland is een van de beste plaatsen. Isn't that right? Right! Thanks a lot. Het eerste nummer dat je net zag was Unchained. En dan komt nu, ook van de laatste LP Fair Warning, de nieuwste single van Van Halen. Hear About It Later. Con el pasar del tiempo, la música adquirió características propias en las diferentes regiones de la Tierra, para convertirse en un idioma universal.
Esta es la música que sacudió al mundo. Y aquí estamos entonces en la otra sección de nuestro programa en la noche de hoy para presentarles un trabajo que realizáramos con David Lee Roth y Alex Van Halen del grupo que estará próximamente, el próximo fin de semana en nuestro país, alternando con el grupo Masacre por Venezuela. Aquí está Van Halen. Y vamos a cerrar, digamos, la presentación del Van Halen en concierto con una pieza que pertenece a este video que nos trajeron especialmente para este espacio de la música que sacudió al mundo. Pero antes, dime. David quiere hacer algo. Dime. We go? Yeah, we're ready to go. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer Alex. Y con Alex Van Halen sosteniendo el mundo, vamos a presentárselos en concierto. Con ustedes, el Van Halen. Hola Venezuela, I'm David Lee Roth from Van Halen. No hablo bastante español para hablar en español con ustedes, solamente hablo musical. Rock and roll, baby. Por la primera vez en Caracas, Van Halen, este año. Y así estábamos entonces con el saludo que enviara David Lee Roth a todas las rockeras y rockeros de nuestro país, y también la invitación para que asistan el 14, 15 y 16 de este mismo mes, esta misma semana, en el Poliedro de la capital, donde se estará presentando el grupo norteamericano Van Halen, y por Venezuela la agrupación que reúne a Gerardo Ubieda, baterista del tímpano, Rodolfo Serra, guitarrista del grupo Sassi, Víctor López, ex bajista de Resistencia, y Paul Gilman, cantante del Arcángel. Es la selección del rock nacional Masacre.